because it comes from our Lord Jesus Christ. The power to reach all the ends of the world, including our homes, he says. And it has the power, of course, to, with Jesus, to we pray for the end to the wars and any other kinds of kind of natural disasters and those kinds of effects. So we pray that the Lord, he says, will reach all of the world, including our families. So we can have that intention in our hearts as we receive this prayer. And this has come, he says he's received this authority especially by St. John Paul II, who he has met personally. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Príncipe dos Justos e Celestes, Santo Miguel Arcángel, defenda-nos e para as príncipes das forçadas. A Deus moderadores, para a contra a espiritualidade da Cristian Celestes. Venha exil homicos desses da Cristian de Abraham des Magos. Te custode met tot ons handicap de Abraham. Tibi grade ons aanzien door de scholen verzet gandas. De vergaren van basis en grote Satan verbeterd zoals. Neuter hart captius en de hommes en de Iglesia. Open nostras países nos para discutir antígenos de Domini. E da Heilda Korps op een van die we daar Santa Maria in dat hebben zo doen antisventus. Et in nome Dominus Jesu Christi, intercedente Magrona Dei Dei Maria. Beata apostles per il Padre, Operus Sanctus, e sacra nostra alternata convisi, ad intercessione da Bonus, Paus, Rafael Scura Carico. Exurga Deus, et Sancta Rivicis, et Publica del Facile di Voce, Lucea, Fed, Peccatus, Excelus, Dol, Publica Marsus, Vici Deo, Publica de Matica, Deo, Fiat misericordia tua da nos scovazione per il Santo Sacerdote Spiritus, om satanica protestus, om scusa finanza rosario, om segno, om sconvergasse de voca. In nome di tutti Dominus Jesu Christi, a fatigare, a pregare, a tenis, a pagare, a todos, a quasiones de la sangre de Dios. Ne cultarás captivos, ten homos de crescer, oper nostros países prosperatissimi, os cilatissimi nostri misericorde Domini, e da parente da corso sapete motivo per stare sotto a verificare come da stare su ambis pax et benedictus Deo omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Spiritus Nostro Pan Santa. E Dio vi bendiga per tutta la vita, Santissima Vergine Maria, per proteggere da ogni Cristo. Buona giornata con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.